Okay, right. Now it's exact 9 o'clock. We'll start. Now, today I'm going to focus about the chemical calculation essay question, Puta. Now, first week we have done some MCQs followed by structured essays. Then again, we have done MCQs. Now, I have told you during the fourth week, I'm going to do the essay questions, right? Now, I have chosen the question number 9B in the most recent A-level paper, and still the marking scheme not being released, also still the marking not being begun. Marking පටන් අරගෙනත් නෑ තාම. Marking එක පටන් ගන්න තු marking scheme එකක් එන්නේ නෑනේ. Right? Now, according to my view, this question number 9B of the 2022 paper, the previous A-level, most latest one, is quite hard. There is a hidden things inside this question. If someone here have done this question, I have added this afternoon, I think. If you have tried this, if you have taken some answers, please put into the chat. I make a කියන්න පුළුවන් නම් හොයාගත්තා නම් what is the mass percentage of Fe2O3? කවුරු හොයාගත්තා නම් වැරදුනාට කමක් නැහැ පුතේ. කවුරු හොයාගෙන තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න බලන්න. මොකද marking scheme එකක් නැති එකම paper ඒ pass paper එක තමයි මේක. ඒක ඔයගොල්ලෝ උත්තරයක් ගන්නවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ by your own. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ marking එක බලලා හොරාට කවුරු හරි Fe2O3 percentage එක හොයාගෙන තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න බලන්න. කවුරුත් නෑ නේද? එහෙම තමයි. කොහේ කරන්නද පුතේ? දැන් 2023 ළමයෙක්ට දුන්නත් ඒගොල්ලන්ටත් බෑ. ඒක ගැන 아무තු කතාවක් නෑ. හරි. Right. We'll see. Now in the question they have mentioned that an iron ore X contains FeO, Fe2O3, and inert substance, let's say it is Y. In this X, these three components present, Puta. The following experimental procedure was used to determine the mass percentage of Fe2O3 as well as the mass percentage of FeO. A mass of 0.48 of X, it is given as 48 10 to the power negative 2 grams. That is the mass of X. Puta decimals වලින් rough sketch එක දාගන්නකොට decimals දාන්න එපා. මේ වගේ දාගන්න. හරි? ඒක පුරුදු වෙන්න. හරි? නෑ නෑ සර් මට decimals දැම්මම පුළුවන් අනේ මුල ඉඳන්ම මේ මං කරන විදිහට පුරුදු වෙන්න. හරි අන්තිමට ලකුණු නැති වුනහම කවුරුත් එන්නේ කතා කරන්නේ. The mass of 0.48 එක මේ විදිහට දාන්න. දැන් මේ sketch එක අපි අඳගන්නේ. Sketch එක compulsory නෑ පුතා. Sketch එකට marks එන්නේ නැහැ, but sketch being drawn for your support, right? To support yourself. That is the reason for this sketch diagram, right? This X was dissolved in, it is dissolved in 10 cubic centimeter of some acid. Acid එකක dissolve කරනවලු පුතේ. එහෙම dissolve කරන්න පුතා to convert these compounds into the ionic form. හරි ඒ කියන්නේ now FeO, you know FeO, it contains Fe2 plus and O2 minus. Though this is the cation, this is the anion,
present in FeO, right? Fe2O3 hematite කියලා අපි කියන්නේ පුතා. Fe2O3 contains Fe3 plus and O2 minus ions to balance oxygen 3 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. iron දෙන්නයි. හරි. මේ ටික දාගන්න ඕනේ පුතා because now this is a O එකක් කියන්නේ පුතා යපස් ඒ කියන්නේ naturally iron exists as iron or any oxides and sulfides present as O's මේ වගේ oxide mixtures විදිහට තමයි naturally මේවා තියෙන්නේ පුතේ in soil. තර ඒකේ X කියන O එක contains these three substances and 10 cubic centimeter of conch acid being added to this substance and it is being dissolved. Due to that these oxides being ionized. එක වෙනවා එහෙනම්. සර් අපි හිම දන්නේ නැහනේ. දන්නේ නැති නිසා තමයි දැන් මේ උගන්වන්නේ. හරි? දැන් ඔයගොල්ලෝ තියරි ඉගෙන ගත්තට දැන් මේකනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ chemical calculation ඉගෙන ගන්නවා, note ලියනවා, ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නවා, තව පන්ති ඉගෙන ගන්නවා, තව පන්ති ඉගෙන ගන්නවා, පන්ති මාරු කර කර ඉගෙන ගත්තත් මොනවා ඉගෙන ගත්තත් end of the day, end of your journey, you have to do this question. Using that knowledge you have gained throughout this journey. හරි ඒක නිසා මේ කාගෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? ඒවා මෙතන නෑ. මගෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? ඉස්කෝලේ ඒවා නෑ. කොහොම හරි පුතා you should have the knowledge to simplify these type of questions. Take that experience from anywhere. කොහෙන් හරි කමන්නේ හොයාගන්න. Right. Now it is big ionized. Then what? This solution was filtered to remove insoluble matter. දියවෙන්නේ නැති මොන හරි තියෙනවා අයින් කරගත්ත පුතා. And thereafter diluted to 50 cubic centimeter using distilled water. It means පුතේ now the volume of this container, volume of this solution is 50. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ earlier it was 10 cubic centimeter. In this 10 cubic centimeter these ions now present as well as that Y also present in here, right? After the addition of 10 cubic centimeter of conch acid, this being ionized and it is present in this solution. Thereafter what happened? To that distilled water being introduced. Distilled water දානවා පුතේ මේකට. Up to which volume? Up to 50. Now it is totally it is a 50 cubic centimeter containing solution. ඒ කියන්නේ පුතේ now these ions and this component Y all of them present in 50. 50ක තියෙන්නේ දැන්. මේ ions ටික මේ 50ෙම distribute වෙලා ඉන්නවා. Right? හොඳට තේරුම් ගන්න මේවා. Right? Now it is a 50 cubic centimeter containing solution. It means these are present in 50 cubic centimeter. That is the final volume. Next thing. Next. This it was 50 cubic using distilled water. This entire diluted solution was titrated with KNO4, very famous. KNO4 හැම අවුරුද්දේම එනවා පුතේ, very famous. KNO4 you added the concentration of KNO4 given as 2 times 10 to the power negative 2 mole per cubic decimeter, and the volume given as 50 cubic centimeter.
right? No, sorry, 20. Sorry, 20. That is the end point, right? දැන් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර අමාරු ගණන් අපිට දැම්ම කියලා දෙන්න හොඳද 2024 ළමයෙක්ට. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. දැන් අවුරුද්දක් ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ගේ. O level ඉවරලා දැන් අවුරුද්දක් ඉවරයි. අවුරුද්දක් ඉවර වෙලත් බැරි නම් ඉතින් එහෙමත් බැරි ළමයි ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේව ගැන හිතන්න පුරුදු වෙන්න අකමැති ළමයි ඉන්නවනම් උන් අවුට්. මේ සීන් එකෙන් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නෑ. බට් මේව හදන්න ඕනේ අපි. මේව හැදුවේ නැත්නම් අපිට ෆියුචර් එකක් නැහැ කියලා හිතන්න හිතෙන්නේ නැත්නම් කොහොමත්ම ෆියුචර් එකක් නැහැ තමයි. right 20 is the end point, right? ඔන්න ඔතනට වෙනකන් අපි කතා කරමු. දැන් ඊට පස්සේ කැලේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. දැන් බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Right now it is a 50 cubic centimeter solution. It includes these ions, also Y present. To that 50 cubic centimeter solution, KMnO4 being added, the end point given 20. දැන් මම titration එකක් මොකක්ද කියන්නේ කියලා දෙන්න යන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ. ඒවා theory පන්ති ඉගෙන ගත්ත දේවල් නේ පුතා. දැන් මම කරන්නේ ඔයා ඒ theory ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක්ව question එකක් answer කරන්න හැටි කියලා දෙන එක විතරයි. ඒවා ඉගෙන ගන්න නම් theory class එකකට යන්න වෙනවා. හරි. Right. Now think like this. Let's say FeO moles මෙතන තියෙනවා අපි හිතමුකෝ පුතේ A. Fe2O3 moles B. අපි එම assume කරමු in this XO amount of FeO A moles. Fe2O3 let's say B mole. Right? අපි එක නිකන් ලියාගමු. FeO moles in X equals A mole. Fe2O3 moles in X equals B mole. අපි එහෙම හදමු ලේසි එහෙම හදනකොට. කොහොමද මෝල් දාගෙන හදනකොට ලේසි මේ වගේ ලොකු ගණන්. මෑස් එක දානවට වඩා මෝල්ස් මෑස් දාලා හදන්නත් පුළුවන්. මෝල් එක දාන එක තමයි ලේසි මෝල්. හරි. මේක ඩිපෙන්ඩ්ස් again. සමහර විට මෑස් එක දාලා හැදුවම සමහර questions ලේසි වෙනවා. දැන් මම මේක මෝල්ස් වලින් හදන්නම්. Now FeO moles පුතේ A. Right? A. It will provide A moles of Fe2 plus and A moles of O2 minus because the ratio is 1 to 1 to 1. Fe2O3 moles B puti, it will provide 2B Fe3 pluses and 3B O2 minus to the solution. Other theorem got FeO moles A nang, it will provide Fe2 plus A moles. Fe2O3 B moles produce, the ratio is 1 to 2, B to 2B. Right? Now, KMnO4 added. KMnO4 no only one thing. KMnO4 karanne mokakda permanganate එක පුතා will be reduced to Mn2 plus දැන් මම ඒක ලිව්වේ පුතේ මේ equation එක ලිව්වේ කොහෙවත් බලාගෙන නෙමෙයි කටපාඩමින් ලියලා දැම්මා. හරි. දැන් ඔහොම එක දවසක් මම මෙහෙම ලියනකොට එක පුතෙක් මට මේ වගේම live class එකක කියනවා chat එකට දානවා. සර් ඕක කොහොම ලියන්න එපා. ඕක කරන method එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ redox half balance කරන method එකක් තියෙනවා කියලා ඒ පුතා මට කියනවා chat එකට දාන්න. දෙහිහමඳුරනේ මම දන්නේ නැද්ද redox එකක් balance කරන methods. මම ඕන තරම් methods 3-4ම දන්නවා. method එක ඉගෙන ගන්න පුතා theory class, right? But with the experience, once you step into your A-level final examination, if you are still referring to your methods to balance the permanganate reduction, this reaction,
You are fail. fail පුතා. මම A level scenario එකේ පිස්සෙක්. එහෙම ළමයින්ගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. දැන් මගේ අද නෙමෙයි at the A level examination. A level exam එක වෙනකම් පුතා you should gain the experience. දැන් මේක මෙහෙම ලිව්වහම තප්පරෙන් ඉවර කරන්න. because දැන් ඔයාට මේක මේ chemical කැල් එකේ 9A 9B එකට එන්නේ පුතේ. මේකට 75යි මේකට 75යි 150. If you choose the question number 9 to do, 9A should be done under 7 minutes at the A level examination. Right? You can provide around 20 minutes to do this question. 20 plus 7, 27. It means you can provide maximum 30 minutes for essay, no? If you are doing cleverly, you have to consider time, no? So මේක තමයි ඔයාගේ final task එක. මම කියන්නේ පුතේ මේක 7 minutes maximum, මේක under 20 minutes. It means 18 minutes වලින් කරන්න ඕනේ මේක. පුරුදු වෙන්න ඕනේ එතනට. Right? ඊට පස්සේ 150න් අඩුම තරමේ 140ක්වත් ගන්න විදිහට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. At least around 120 marks out of 150. Right? That is your final task. To do that, it cannot be done in one night. එක දවසකින් කරන්න බෑ පුතේ. I always tell you this journey. මේ එක experience එකක් මම මේ කියලා දෙන්නේ. One shot knockout දාංගල් ලියන්න ඕනේ. Right. මොකද හැමදාම වෙනවනේ. නැත්තම් දන්නේ නැති ළමයෙක්ට ඕනම බැලන්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. permanganate oxygen is either -2 times 4 -8 to remain 1 minus in here. Manganese should be in the +7. Manganese in the +7, well, it is reducing to Mn2 plus. That should be in your memory in the acidic medium. ඒක මතක නැත්නම් විභාගයට යන්නත් එපා නිකන් ඉන්න. Right? +7 going to 2 plus by taking 5 electrons. හතකට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් එකතු වුණාම 2 plus වලට යනවා පුතේ reduction to balance oxygen. 4, you have to put 4 water molecules to balance the 4 oxygen. 4 times 2, 8H plus. That's how this comes. ඒක තමයි balance කරන විදිහ. ඒ කුණු හර්ප වැඩක් නෑ පුතේ. permanganate මෙහෙම ලියලා දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පුරුදු වෙන්න. one shot මේ මොකද කොහොමද ලිව්වේ කියලා අහන්නේ නෑනේ. රෙකෝඩින් එකක් නෙමෙයි. ඔයා යවන්නේ පුතා පේපර් එකක්. ඔයාගේ ආන්සර් ෂීට් එක යවන්න. ඒක රෙකෝඩින් එකක් නෙමෙයිනේ අපි මේ කරනවා වගේ. හරි හොඳට තේරුම් ගන්න මේවා. ඒවා එක දවසින් හිමීට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. Right. Permanganate being reduced mean something in here should be oxidized. What are the components included in here to be oxidized? For that, you can use my short note which I have added to the WhatsApp group today morning. ඒකේ තියෙනවා equation 20කට වඩා මම හිතන්නේ එතනින් දෙකක් තුනක් තමයි paper එකට එන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඒකේ ලියලා තියෙන පළවෙනි එක තමයි මේක. හතරවෙනි එකට ලියලා තියෙන එක තමයි ඊළඟ එක. Fe2+ එක පුතා being oxidized to Fe3+ by releasing 1 electron. Because we know that in here Fe2+ now available, it will be oxidized to Fe3+. Fe3+ එක further oxidized වෙන්නේ නෑ පුතේ. It means මේවා තමයි පුතේ ions present in here. Fe2+ participating for the oxidation with permanganate. Right? ඒක කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? That is the way. That is the knowledge. Right. Okay. Now let's find permanganate to Fe2+ ratio. Permanganate to Fe2+ ratio. What is it? How to get the complete reaction? Though in the paper you don't need to get the complete equation, right? Just the half equations enough. Now to
get the ratio among permanganate to Fe2 plus, you have to balance the electrons. To that, you should multiply this by 5 to equalize the electrons to this one. Make a pahing වැඩි කරාම පුතේ in front of Fe2 plus you are writing 5, in front of permanganate it is 1 to 5. That is the permanganate to Fe2 plus reaction ratio, right? That is the stoichiometric ratio. Now they have given moles of permanganate reacted. It is given puthe here. CV dila thina n equals CV given. You can find the moles in 1000 cubic centimeter. It is 2 times 10 to the power negative 2 moles. How much in 20 cubic centimeter? Therefore, cubic centimeter cut. Answer comes from mole. What is the answer? 4 10 to the power negative 4. Right? 2 times 2 4. මේ බෝල දෙක උඩට දැම්මම පුතේ 10 to the power negative 2 එකට ඒකත් එකතු කරාම 10 to the power negative 4 moles. That is the moles of permanganate reacted with Fe2 plus කියලා දාව, with Fe2 plus. With Fe2 plus. Therefore Fe2 plus moles in X 50 cubic centimeter. මේ x කියන හාදයාගේ cubic centimeter 50ක Fe2 plus moles කොච්චර ඉන්නවද කියලා we can find from this titration, because the ratio is 1 to 5. ඒ කියන්නේ පුතේ this is the permanganate moles, ඒක වගේ 5 times is the Fe2 plus. Fe2 plus moles we have found it is A පුතේ. දැන් මේකෙන්නේ පුතා Fe2 plus ටික ආවේ. අන්න ඒ ටිකට මෙතන ඉන්නේ. ඒ ටික කොච්චරක්ද? What is the value of this A? Can find, just multiply this value by 5 moles. It is A puthe equals, this is the permanganate moles. A wage 5 times is the times 5 is the answer. It is 20 times 10 to the power negative 4 mole. That is the A. අපි A හොයාගත්ත පුතා. A හොයාගත්ත means පුතේ you can find the FPO percentage. Therefore FPO mass percentage in X. Now we know the moles of FPO. Moles දන්නවා means පුතේ, you know moles, just multiply it by the molar mass. Therefore you can get the mass of FPO present in X. So පුතේ this is the moles, 20 times 10 to the power negative 4 mole multiplied by the molar mass of FPO. FPO के molar mass එක කීයද? iron 56. iron එක 56, oxygen 16. ඒව හිතෙන් කරන්න, මේ ලියන්න එහෙම එපා. දැන් මෙතන 56 16 එහෙම ලියන්න එපා. මේවා කරන්න එපා. හිත මොලෙන් කරන්න. 56 16 එකතු කරන්න. 56යි 10යි 66යි ඉතුරු 6යි 72යි. හිතෙන් කරන්න. දැම්ම පුරුදු වෙන්න. මේ ලියන්න එපා. සර් ඒක ලකුණු වෙනවද දන්නේ නැහැ. පිස්සුද? එහෙම ලකුණු පිස්සු කතා කරනවා. molar mass එක iron FeO ගේ හොයන්න O level වල වැඩක් ඒක. O level වලුත් දන්නවා ඒක හොයන්න. 56 plus 16 72. right. එහෙම ලකුණු දුන්නේ O level වල 72 grams per mole. That is the mass of FeO පුතේ. But they are asking for the percentage. How to find the mass percentage? M over M total times 100.
This is the mass of the substance. This is the total mass of the O times 100. Now we have find the M. M total kiyanne mokakda? That is the total mass of this entire O. It is 48 10 to the power negative 2 grams times 100 puti. You can see that for mole to mole cut, gram to gram cut, answer coming only from the percentage. Put the answer. 16 වලින් cut නේද මේක? 16 ඒව 3 පුතේ 16 මෙතනට 32 නෑනේ 16 67 නෑ cut වෙන්නේ නෑ 16 වලින් cut වෙන්නේ නෑ 12 වලින් cut වෙන්නේ 12 ඒව මෙතනට පුතා 12 24 හතරක් තියෙනවා 48 මෙතන 12 ඒවා 6 right 3 times 10 30%. That is the answer for the mass percentage of FeO. Yes, good. කවුරු හරි හෙව්වද පුතේ Fe2O3 ගේ mass percentage එක? මට ඒක තමයි අමාරු මෙතන තියෙන. ඒක හෙව්වනම් කියන්න කවුරු හරි මෙතන chat එකට දාන්න. මේ කෑල්ල ලේසි. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 2024 ළමයෙක්ට පුළුවන් නම් Fe2O3 mass percentage එක හොයන්න දැන් එයාට ඒකක් එනවා පුතේ. එයාට ඒකක් එනවා. මේ දැන් කිව්ව කියලා මතක තියාගන්න. 2024 A level first child ලියන ළමයෙක් Fe2O3 mass percentage මෙතන හරියට හොයලා තියෙනවා නම් ආයි කතා දෙකක් නෑ. එයාට ඒකක් එනවම තමයි. කියන්න බෑ කවුද හෙව්වේ කියලා දාන්න බෑ chat එකට මෙතන ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න අයට තාම ඒකක් එනවා කියලා confirm කරලා කියන්න බැරිද අපිට? එහෙම තමයි. ඒක ටිකක් අමාරුයි. right. පුතේ මම ඔයාලට ඊට කලින් පොඩි කතාවක් කියන්න මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේම දෙයක් මේ කතන්දර කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. තීරා පුතා A level වල motivation graph of A level student. හරි. ඒක අපි අපේ කාලෙත් අපිට කියලා දුන්න දෙයක් තමයි යෝග. ඒක මේ. ඒක ඇත්තක්. හිතන්න බලන්න පුතේ ඕගොල්ලෝ once after the O level you are stepping to the A levels with high skills, right? But it will drastically decrease puti, right? Majority of students having this type of graph ඕගොල්ලෝ එන්නේ පුතා with lots of hopes to these A levels. After the O levels, once you have scored over 75 for every subjects and getting 9As, 8As, 7As like this, and especially for A's for ASO, B's for chemistry and physics, science and combined science and maths, right? You are stepping with lots of hopes and you are thinking that you are a skillful student. Yes, you are. Yes, you are undoubtedly. But the issue is this is A level, not the O level. Now you are coming to here, and what happened? That morale character drastically dropped to the 0 level. There are some reason for that. One is the term test marks. Term test marks. First term test mark එක ලකුණු නෑනේ ඔයගලන්ට. කෙලින්ම වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර monthly test නෙමෙයි first term test එක ලොකු exams තියෙන. මේ වගේ marks තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා තවත් දේවල් තමයි now you are learning theory day by day and you are going to schools, classes and coming to the home and you are trying to do the question sum
how you cannot manage the questions, right? එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ reasons නිසා පුතා ඔයා බිඳුවට වැටෙනවා. හැබැයි ඔයා ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයා ඒකට ඔයා solutions කියනවා. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහුවම ඔයගොල්ලෝ කියනවා term test are very difficult. ඒවා A level standard එකේ උඩ තියෙන්නේ. We cannot do that those questions. Likewise ඔයගොල්ලෝ ඒවට උත්තර හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් ලොකු වැරද්ද. අපි හැමෝටම වරදින එතනදී පුතේ. ඒකට reason එක term test වල තියෙන complexity එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. You don't have that experience to cope up with the term tests. That is the major reason. මෙන්න මෙහෙම වැටෙනවා පුතේ ගොඩක් ළමයි. ඒක තමයි පුතේ first try අපි ගත්තොත් අර 2000 විතර medicine select වෙනවා පුතේ every year. ඒකේ 30% තමයි පුතේ ඉන්නේ only මේ 30ක් විතර තමයි මේ 2000න් medicine first try ළමයි ඉන්නේ. ඒකට තවත් දෙයක් තමයි 50% students of in total score FNS for every subject. Combined maths, biology, chemistry, and the other physics as average. First try, second try, third try මේ ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවා. මේක මුදා medicine select වෙන අවුරුදු 2000ක් විතර දැන් ගන්නවා for the medical faculties, but only first try student line 30%. That is there. ඒතර මෙහෙම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා තව දෙයක් වෙනවා. Now let's say this is A level day. Now this is 3 months prior to A level. A level වල මාස 3ක් කලින්. අන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ motivation එක උඩ යනවා. Right? Motivation එක climb up වෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ motivation graph එක ගැන. Motivation එක decline වෙලා 0 වලට ඒ කියන්නේ මේම වෙන්නේ ඇත්තටම motivation declination එක වෙන්නේ අපි chemistry වල ගත්තොත් එහෙම unit 4 5 වගේ යනකොට බඩුම තමයි. motivation decline තේරෙන්නේ නැද්ද? unit 4 එක එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ, 5 එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් decline වෙනවා. chemical calculation තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් decline. ඉතින් පස්සේ එහෙම යනවා. physics වලත් එහෙමනේ. ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්දක් විතර you are doing the mechanics again mechanics. You think physics is mechanics. Right? You cannot overcome that. හැමදාම mechanics. ඉතින් mechanics කරගෙන ඉන්නවා. තේරෙන්නේ නැහැ. තමන් downfall වෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහොම වෙලා ඔහොම ඉන්නවා. ඉතින් ආයි 3 months වලට කලින් විතර එනවා අමුතු මොරාල් එකක්. Because now A level in near future. වැඩක් නෑ. මේ මොරාල් එක ආවට 7-5කට වැඩක් නෑ. මොකද ඔහේ ගොනාසේ නිදලා තියෙන අවුරුදු මාස ගාණක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ O level වලට පස්සේ 1 year time. මේ during 1.5 years ඔහේ ඉඳලා තියෙනවා පිස්සෝ වගේ ඔහේ ගාණක් නෑ පන්ති යනවා එනවා ටයිම් ටෙස්ට් දෙනවා ලකුණුත් නෑ කමක් නෑ හිත හදාගෙන ඔහේ ජීවත් වෙනවා. ඔහොම ඉතින් වෙලාව යනවා. පුතේ හැබැයි ඔන්න ඔය අතරතුර ඉන්නවා පුතේ අමුතු කට්ටිය. හරි? It is around 3% or 4% වගේ. total ළමයින්ගේ 4%ක් විතර. 4% of students. ඒගොල්ලෝ පුතේ මෙන්න මේ 1.5 years මෙතනටම downfall වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙතන මෙහෙම වෙවි ඉන්නේ. මෙහෙම ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ පුතා down යන්නේ. හැබැයි පුතේ ඒගොල්ලෝ මෙතන මේ character එකම නැහැ. But they somehow survive. In that period මේ අමාරුම කාලේ පුතා ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි මේක කරගෙන යනවා shape එකේ. papers කරනවා questions කරනවා වැඩි යාළුවොත් එක්ක හිමේ සෙල්ලම් කරන ඒවා කරන්නේ games ගහන ඒවා social media යන ඒවා වැඩි නෑ ඒවා නැතුවත් නෑ ඒවත් කරනවා but manage කරලා ඒගොල්ලෝ compete කරනවා for the term tests එහෙම කර අමාරුවෙන් හරි ජීවත් වෙනවා පුතේ ඒගොල්ලන්ටත් after just before 3 months they are also getting that moral character moral peak up වෙනවා මේගොල්ලෝ මෙතන ඉඳන් මෙතන jump කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි පුතේ ඕ අර deadline එකේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම jump up කරාට moral එක ආවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ
මේක මෙහෙම වෙන එක ordinary for every student. Every. But be a student like in this passage exactly within this 1.5 years it is begin today. අද ඉඳන් පටන් ගන්න. තවගණ අවුරුදු 1කමාරක් විතර තියෙනවා එක්සෑම් එකට. මෙන්න මේ කාලේ පුතා ප්‍රශ්න එයි. හැබැයි පුතා මැනේජ් කරන්න. මැනේජ් කරන්න somehow. Don't let you down to here. වැටෙන්න එපා. අල්ලගෙන ඉන්න, hanging, do the questions again and again and again. දැන් 2022 මේ ප්‍රශ්නේ මම අද කරනවා. ඔයා එක්සෑම් එකට යන දවසට 2024 same question if you can do 5 times you can get A. You can get A. Mind my word. Definitely you can get A. ඔයා මේකම එක දිගට නෙමෙයි පුතේ. මේ time period එකේ someday any day we don't know that exact day but once you do learning, once you self learning in that passage somehow you have done this question around 5 times mean definitely you can get A. Definitely it means you are a courageous, dedicated, self-oriented student. Be that right. මෙතනට වැටෙන්න දැන් පටන් ගන්න තියෙන කමං ඉන්නේ. ඔයා වැටෙන ගමන් ඉන්නේ පුතේ. ඔයා දන්නෙත් නෑ. ඔයා වැටෙනවා. වැටෙන ගමන් ඉන්නේ. වැටෙන්න දෙන්න එපා. වැටෙන්න දෙන්න එපා. මෙතනට වැටෙන්න දෙන්න එපා. උඩට යන්න. කොහොම හරි මැනේජ් කරන්න පුතේ. මෙන්න මේ පැසේජ් එක very difficult to manage but you must do that. If you have done that definitely you can manage your A pass. Remember that. මම කිව්වේ නෑ කියලා කියන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඕක මතක තියාගන්න. Right. Now let's move to the next part. Now we are going to find out the Fe2O3 consent mass percentage. Kenol කීප දෙනෙක් මා ආන්සර්ස් දාලා දින බලමු කවුරු හරි උත්තරයක් දාලා දිනවා කියලා. කවුරුත් දාලා නැහැ හරිම මට ආපු උත්තරේ දාලා නැහැ කවුරුත්. අප බලමු. ඩිස්කස් කරමු. right මගේ calculation සමහරට මට දින්නත් බැරි කම නැහැ. නමුත් බලමු අපි හදාගෙන යමු. ඔන්න බලන්න පුතේ. very critical part. The pH of the entire solution obtained after the titration was raised to 12. පුතේ pH එක 12 කරනවලු පුතා. pH 12. මොකද්ද මේ pH 12 කරනවා කියන්නේ? ඔව් pH එක ගත්තොත් පුතේ 7 pH කියන්නේ O level වලත් දන්න ඕගොල්ලෝ neutral. Right? 1 to 7 period එක පුතේ acidic range එක. 7 to 14 කියන්නේ පුතේ basic range එක. දැන් මම මේ දැක්කේ මේ උත්තරයක් දාලා තියෙන ළඟ උත්තරයක් කෙනුල් right මං හොඳ දක්ෂ ළමෙක් මගේ 2023 batch එකේ මට හිතෙනවා definitely එකක් ගන්න පුතෙක් කියලා. ඒත් ඉතින් ඔය පේන්නේ නැද ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි තියෙන්න ඕන courage එක. ඒක හොඳ පාඩම් ඔය 2024 ළමයෙක්ට උනත් කොයි වෙලාවකත් අපිට පුළුවන් අරවා මේවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. මොන දේ බැලුවත් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා වුණත් එයා එක මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙමයි මේ සිස්ටම් එකේ හැටි. right okay එහෙම තමයි ඉතින් කියලා කියන්නත් බෑ හැමෝටම. basic හරිද පුතා
Basic means how to increase the pH to 12. It means they have added some base for this solution to increase the pH. Bases mean OH minus being added to here. Right? Once OH minus being added, they said that ions present in here after the titration. After the titration, make it a passe. Then the ions they are going to be precipitated as they are hydroxides. Then balad pute, then titration occur and it provide Mn2 plus ions to the solution. And from Fe2 pluses also now converted to Fe3 pluses. Methanatib by Fe2 pluses also now converted to Fe3 pluses, as well as Fe3 pluses came from Fe2O3 also present in here. Fe ogen up Fe2 pluses tika puta due to the titration converted to Fe3 plus. Now it is in the solution. Also, the already exist Fe3 pluses came from Fe2O3 also now there. Right? Also, permanganate given Mn2 pluses to the solution. That means solution after the titration, Mn2 plus. That is the cation. Fe3 plus. Fe3 plus. Fe3 plus methane aapu set ekai methane meyagen aapu tika e tika kawida balamu දැන් පුතේ Fe2 plus A moles present tibbe A පුතේ it will provide 1 to 1 nisa A meyagen aawa Fe2 plus A moles. That A moles of Fe2 plus will provide A moles of Fe3 pluses because the ratio is 1 to 1. Also, with 2B moles of Fe3 pluses. It means now after the titration, Fe3 pluses A plus 2B moles. Make after the titration. Right? ඊට පස්සේ පුතා how about the Mn2 pluses? Permanganate 1 mole will provide 1 mole of Mn2 pluses to the solution. Stoichiometry 1 to 1. Therefore, it is equal to the permanganate moles added. Permanganate equals to Mn2 pluses. What is the moles of permanganate added? Here, 4 times 10 to the power negative 4 moles. That is the moles of Mn2 plus present in here as well. 4 times 10 to the power negative 4 mole. හොඳට අන්න ඕක තේරුම් ගන්නයි ඕනේ. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් කතාව ඉවරයි පුතේ. ඒක තමයි trickiness එක මෙතන තියෙන්නේ. Right. Due to this titration, permanganate converted to Mn2 plus 1 mole of permanganate will provide 1 mole of Mn2 pluses. But permanganate, there were only this much. And this much will provide this much of Mn2 pluses. Fe2 pluses, A moles there. And it is being converted to A moles of Fe3 pluses because the stoichiometry is 1 to 1. After that, in this solution, after titration, A moles of Fe3 pluses and 2B moles of Fe3 pluses present in total. Right. Now what happened? Now pH is increased, mean OH minus being added to here to increase the pH. Therefore, Mn2 pluses will react with OH minuses and converted to manganese hydroxide. Manganese hydroxide හැදෙනවා වෙන මොකක් හැදෙන්නද ඉතින් මෙතන දෙක Fe3 plus react with OH minuses and converted to ferric hydroxides. Right? මෙතන තුනයි. පාඩ පේනවා. එතකොට පුතේ
Mn 2 pluses tibba 4 times 10 to the power negative 4. Therefore, it will provide 1 to 1. It will provide 4 times 10 to the power negative 4 moles of manganese hydroxide as a precipitate. Fe3 pluses tibba A plus 2B. A plus 2B. It will provide 1 to 1. Therefore, it will provide A plus 2B moles of ferric hydroxide as a precipitate. Right? හැබැයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා පුතේ precipitate with a total mass total mass of these two මේ දෙකේ total mass given in the question it is 0.6 10 to the power negative 4 grams. That is the total mass of the hydroxide. එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ assumption එකක දීලා තියෙනවා පුතා. යට note එකක් දීලා තියෙනවා. Assume that the composition does not change during drying of the metal hydroxides. අවුලක් නැහැ. And there is no effect from dissolved oxygen in solution කියලා. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් වැදගත්. ඒක reason එක තමයි පුතේ. This manganese hydroxide can react with oxygen and convert it to manganese dioxide. ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ assume කරන්න කියලා තියෙනවා. මොකද පුතේ අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා දැන් 2024 ළමයි පස්සේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි inorganic D block as well as in the unit 14 අන්තිම පාඩමේ there's a test called Winkler test. ඒ Winkler test එකේදී ඉගෙන ගන්නවා පුතේ manganese hydroxide. It is a white color unstable precipitate. That white color unstable precipitate can easily oxidize to brown color manganese dioxide due to the presence of oxygen. කියලා ඉගෙන ගන්නවා. අන්නේ ඉගෙන ගත්ත දේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා assume කරන්න කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක්, ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ chemistry කියන එක අතට ගත්ත ළමයෙක්, මෙහෙම අතැඹුලක් ලෙස ගත්ත ළමයෙක් ඕක ගැන හිතනවා පුතේ. හරි මුකුත්ම දන්නේ නැති ළමයි ඕව දන්නේ නැහැ. නමුත් හරියට මේ chemistry කියන එක හරියට ඉගෙන ගත්ත පුතෙක් මේක ගැන හිතනවා. අනේ හිතන එක වළක්වන්න තමයි they have given that assumption. Right. 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 අපි ඒ කියන එක හොයාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? Right. දැන් බලමු. Manganese hydroxide moles we have found. N හොයාගත්තා means පුතේ by multiplying it by the molar mass we can find the mass of this one. It means 4 times 10 to the power negative 4 should be multiplied by the molar mass of manganese hydroxide. කොහොමද ඒක එකපාර හොයන්නේ? Oxygen 16, hydrogen 1, 16 plus 1 17. 17 times 2 පුතේ 34. manganese එක මට මතකත් නැහැ. manganese ගේ molar mass එක 55යිද කොහෙද බලමු. 55. 55. 55. 89. It should be multiplied by 89. Unit එක දාන්න ඉඩ නැති නිසා මම දාන්නේ 89. ඊට පස්සේ that is the mass of making එන්නේ පුතේ mass of manganese hydroxide. It doesn't find the ferric hydroxide mass. A plus 2B is the moles and it should be multiplied by the molar mass. But we know the A. A අපි දන්නවා මේ. A is 20 times 10 to the power negative 4. 20 times 10 to the power negative 4. It is the A. Right? Plus 2B. 2B. That is the moles of ferric hydroxide. It should be multiplied by the molar mass. 16 plus 1 17 times 3 51. Iron මට මතක විදිහට 56 ද කොහෙද? Yes, 56.
56. Right? 107. 107. 107. Now, what is that? This is the moles of manganese hydroxide multiplied by the molar mass. Therefore, this is the mass of manganese hydroxide. Now, this is the mass of ferric hydroxide. Sum of these masses given 57, 06, 10 to the power negative 4. Now you have to do the math part. Calculation එක කරන්න ඕනේ පුතේ. ඒකට තමයි වෙලා යන්නේ. The chemistry ඉවරයි. You have to do the මේක multiply වෙන්න ඕනේ. Right? මෙතනින් මෙයාව multiply වෙන්න ඕනේ. ඉතින් calculation part එකක් තියෙනවා. ඒකට ටක් ටක් ගාලා සුළු කිරීම ඉගෙන ගන්න තියෙන්න ඕනේ. That's why I told that 9B question එකට පුතා you can give up to 20 minutes maximum because you have to do the math part. Maths part එක කරන්න දෙපා ඉතින් නැතුව බෑනේ. chemistry වලට වඩා maths part there. Right? I have done the calculation. මෙතන එනවා පුතේ y එක මෙතන y කියන එක sorry b කියන එක b ට value එකක් එනවා සුළු කරලා බලන්න 15 times 10 to the power negative 4 moles. B. That is the Fe2O3 moles. ඒක සුළු කරාම එනවා. සුළු කරලා බලන්න. වෙලා යනවනේ. මේක මෙයාගේ multiply කරන්න. මේකෙන් multiply කරන්න. ඒ දෙක sum එක ගන්න මෙයාගෙන් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා 214B කියලා. ඒකෙන් divide කරන්න. maths මේවා කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ. මේවා සුළු කරන හැටි. ඒක කරන්න O level. Right. Now we know the B. Let's find out the mass percentage. (15 times 10 to the power negative 4 mole). It should be multiplied by the molar mass of Fe2O3. It is 160. Make හටපාඩක් වෙන්න ඕනේ. 56 times to 112. මෙතන 16 times 3 48. 112 plus 48 160. මට නම් ඒක හටපාඩක්. ඔයාලටත් එහෙම වෙන්න ඕන. දවසක this is the mass divided by the total mass. It is 48 10 to the power negative 2 grams and should be multiplied by 100%. මෙතන 16 ඒවා 10 තියෙනවා පුතේ 16 ඒවා 3 මෙතන 5 10 to the power negative 2 එක මෙතන 10 to the power negative 2 cut මෙතන 100 ඔක්කොම cut වෙනවා මෙතන 10 to the power negative 2 වෙනවා මේ 100 එක cut වෙනවා උත්තරේ 50යි 50%. හරි පුරුදු වෙන්න එච්චරයි මට කියන්න තියෙන අවංකවම මේක අවංක චේතනාවෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේව හදන්න inexperience ඉතින් පුතේ inexperience කිය හැමදාම ඉන්න බෑ you should gain the experience දැන් මේ 2023 class එකට එන ළමයි සමහර ළමයි ඉන්නවා මොකුත් දන්නේ නැහැ ඔය එනවා ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා දවසයි ඉන්න ඊළඟ දවසේ එන්නෙත් නැහැ උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ උන්ට බෑ දැන් ආවත් බෑ ඒක නිසා දැන්වත් වැඩ ගන්න පටන් ගන්න 2024 ළමයි ඕන තරම් ටයිම් තියෙනවා මේක ජීවිතේ එකවරයි පුතේ A level paper එක කරන්නේ ෆස්ට් ෂයි එකක් ඉතින් මොලේ හදන්න හිතන විදිය හදන්න broad vision right okay now the class is finished now you can leave පුතා
බෝඩ් එක ලියාගෙන ඉවර නම් ලීව් වෙන්න. Okay, now I'm stopping the live session.